Here we have two subjects. One is Suresh. We have another subject, that is second subject in this sentence. Okay, it is the head noun, and this one is second noun. This is the first noun and second noun, and this subject agrees with the second. In this sentence, second subject agrees with the helping verb. I'll give some helping verbs here. Have, has, then are, then is. Yes, very good. Because Prem Kumar is singular and third person. He is third person singular. That's why has is the right answer. So option B is the right one. Same question only, I will change little different. See there. What is the meaning of this one? There is one bench which is broken by either Suresh or Prem. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ. ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಮುರಿದಾರು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ. ಯಾರು ಮುರಿದಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಮುರಿದತಿ. And I don't know. Being a class teacher, I don't know. ಯಾರು ಮುರಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮುರಿದಾರ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮುರಿದಾರು. Either Suresh or Prem Kumar has broken. Okay. We will understand either or concept by seeing one image. There are two images. Of course, they are looking like girls. Yes, they are girls. And she is Dharwad girl. She is Dharwad girl. And red one is Karwar girl. Karwar girl. Okay. I have been to her home also. I have been to her home also, along with my family members. And now the choice between two. ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಬ್ರು ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರನ್ನ ಬಾಬು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇರೋರು. ಕನ್ನಡದಾಗ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಐದರ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. Either you, come on, either you marry or choose. Either you choose Dharwad girl, or Karwar girl. ಯಾರ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿಂಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕೇನು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎರಡು ಅಲ್ಲ. ನಿದರ್ನವರ ಎರಡು ಅಲ್ಲ. ಹೇಳಿಂಗ ಸಿದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ದಾವಡ್ ಗರ್ಲ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಇದ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗದ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಹೊಸದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ರಿಯಲ್ ಹೋಗಿ ಚಂದ ಇದ್ಲ. ನಾಟ್ ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಇದ್ಲು, ದೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ಲು. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಎಸ್, ಶಿ is not only intelligent but also qualified. Understood? ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಂದಿ and but also we use both the qualities. Which quality? Intelligent. She is not only an intelligent and bitanali. She is not only an intelligent but also qualified. ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಪಾ ಏನಂದ ತಗೋರಿ. Shall I write here? I'll write here. ನೋಡ್ರಿ, my class teacher, all of you, if you concentrate here, my class teacher is not only wise, another quality you tell, but also kind. ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟ್ರಿ. ನಾ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ wise is one quality, whereas kind is another quality, and joined by
but also, not only but also. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, my school is not only big but also best in quality. Next, another example, what I can tell. This conjunction concept is not only interesting but also quite puzzle or quite difficult.